Yes, Mkenya Marekani. Yes, mambo vipi bana? Long time bro. Karibu Long time bana. Watu walipoteana bana. Katika hali ya kutafuta. Kutafuta siasa mingi kama sisi huku Kenya. Kurudi naona uko ndani ya studio. Studio inafanana CNN. Au unaniambia ni kujaribu tu. Unajua Wakikuyu Mataikuru wanasemanga no kugeria. Na kuna pesa nyingi saa hiyo. Tunajaribu by the way. So iko poa. Wakenya wangetaka sasa kujua historia yako. The last time tulikuwa tunaongea mambo ya green card nene. Hebu kwanza introduce yourself. Mkenya Marekani nani? Mkenya Marekani ni Mkenya ambaye yako America, especially niko pale panaitwa Washington, na Washington ni state. Kuna Washington DC which is the capital city of America, na kuna Washington state next to Canada. We are bordering Canada. Yep. So and mimi naelezeanga wasee njia kuchanua tu wasee njia za kukamuku, naelezeanga life za Wakenya huku hivi, na feature different Kenyans wenye wanafanya different stuff hivi. Yani ndio kudemystify tu life ya America. Kuna ile tumeonanga life kwa TV ya America, na sasa kuna life kwa ground. Ndio hiyo sasa sisi tunafanyaga hiyo job. So chapatu story ya Kenyans. Wewe kwenda US ulienda na visa gani? Mimi nilikuja first of all nilikuja US na visitor visa, na nilikuwa nimejaribu 3 times na nikanyimwa 3 times visa. The reason mimi upenda kusema hivi ni ndio msee, kwa sababu watu wana give up ukishanyimwa tu once. Kuna watu wamenyimwa mara 7 lakini eventually walifika. So nilijaribu 2010 nilikuwa nimejaribu visa ya artist, nilikuwa nimenominatiwa awards fulani hapa za huku US. Na as a matter of fact tulikuwa na wasanii kadhaa wengi tajika so tulikuwa wasanii 5 tukanyimwa visa twice. Hiyo session tulinyimwa twice because tulinyimwa alafu tukaomba tena tukanyimwa tena because hatukuomba the right visa. Tulikuwa tunaomba tourist na tunakuja kuperform, so kuna special visa ya artists. So next time nikanyimwa ni 2016 nilinyimwa visa hapo hivyo, na nilikuwa by the way nilikuwa nimeoa mzungu by the way hata saa hii, but nilinyimwa visa tuko naishi naye Kenya. Nilinyimwa visa hata tukiwa na yeye because waliona ni kama nakuja kuamilia huku kwa sababu tuko na yeye. So walikuwa like haufai kuomba visitor kama mko na mzungu, unafaa uapply green card, apply a green card already. So wapendi shortcut, but I think ni mwenye alikuwa kwa ile counter hakunielewa. Actually nilirudi tena the same interview na the same person akaniambia you were here recently but I will not be biased, go to the next counter. So huyo next counter ndio alisikia story yangu akaona, cause wa mwanzo walidhani naenda kuona tena America, na nilikuja na mpaka certificate za harusi na vitu kama hizo, article mpaka nilikuja na article za gazeti. My friend, mtu kienda hiyo embassy anakuja na vitu nyingi. Nimekuja mpaka na article za gazeti pale, nilikuwa nimefichwa hizo articles zote nilizileta kwa embassy. But huyo mwanzo hakunielewa, wa pili alinielewa. So I always say most of the time Kenyans tunakuwa na problem ya elaborate, na sometimes our English is British na American English ni, so kuelewana sometimes inakuwa tricky because you might say one thing and they think you're meaning another thing, you know. So hapo nilipata wa second na akanielewa na akanipigia muhuri. So I came, nikakuja nikakaa 2 months. Kukaa 2 months, by the way nilipatana na Wakenya wengi hapa Washington because I came as a musician na nilikuwa nakam perform. So nilipatana na Wakenya wengi wananiambia, "Maze Gerriey, baki bana, unarudi Kenya kufanya nini?" But man, ukiona mzungu wapendi shortcut. Kama ulikuwa umeomba visiting visa lazima mrudi Kenya. So tukarudi Kenya, then hiyo ni 2017 mwanzo tukarudi Kenya. Sikuwa nimeamua in my life nitakam kuishi US, but one of my turning point
in my tour hapo 2016 mwisho niliperform in one of the Navy concert, na wakaniambia you guy you're so talented. Mimi ucheza sax kama umeona muziki za Daddy Owen, hiyo Vanity, nilipiga hiyo sax. So kwa hiyo video nimepiga songs mob hapo hivyo Kenya za wasanii wengi. So our Navy wakaniambia you can become a Navy, you can become a performer hapa US Navy. Nikasema ni a good idea because there's so many advantages when you become a Navy here. First you become a citizen like in weeks. Then you get so many other advantages. Huku ukiingia army there are so many advantages. Unaenda shule free, your family can come for free, you can go to school for free, unaona vitu mob. You get housing with zero rated rates, unajua there are so many advantages. As a matter of fact, tukienda kuapply job na wewe ukue civilian na mwingine alikuwa ex military, akona more like advantages to get your job as long as they are qualified for that job. So they are more qualified than you just because they served in this country as military. So that's why nilitamani kurudi tena, but sikuwa in my mind, I had never thought I would want to come to US again. So ndio hiyo nikajaribu, wife yangu akani apply sasa hiyo green card tukiwa Kenya tu. We were living in Kenya, by the way. We lived in Kenya with my wife, so nili apply hiyo green card. Na by the way, I would like to encourage people, kama umewa mu America, whether ni Mkenya, unajua kuna Wakenya wa America because they've had the citizenship now. Kama umewa Mkenya mu America na mnaishi Kenya for example, it's easy to apply green card when you're there because there are very few people who are applying K1, K2 visas from back home. So yeah, tuka-apply hiyo nili apply I think Feb. By May I had already gotten a green card. Yeah, it was very fast. Na hata watu wengine wanasemanga ukipata mtoto, I mean ukiona ball ukiwa Kenya lazima urudi America ndio uzalie mtoto America. No. Hata ukizalia mtoto Kenya na one of your parents ni citizen, they get the citizen. Your children will get citizenship, American citizenship while in Kenya. Like my daughter was born in Karen, and she got her certificate faster than the Kenyan certificate. She also got her passport, American passport, faster than she got her Kenyan passport. So ukiwa mu America si lazima urudi huku upatie mtoi huku. You just go report at the embassy and you will apply there your passport, your baby's passport. Na inatoka mbio pia birth certificate inatoka mbio. So you don't have to waste all the fuel, transport kurudi America kuzalia mtoi huku, no. As long as one of the parents is a citizen, ukizalia mtoi Kenya unaenda tu una report kwa embassy na anapewa hiyo certificate ya citizenship mpaka passport you apply, and it comes out very fast. Yeah, government ya US actually inafanya kazi hata ukiwa in fact ukiingia embassy peke yake unasikianga uko ngambo. By the way, the atmosphere changes. Uoga inakuanga pale bro. Si mchezo. Kizungu yote umepanga inaporomoka, inatokea kwa dirisha. Yeah. So yeah, that was my journey now to green card. Now yes, you uko na swali so far. Ulikuwa una apply the first time kwenda visit visa US? Yeah, lakini nilikuwa na msanii. Na uko na wife America, mlikuwa already mmefanya wedding? No, mara ya first kwa nimeoa, nili apply na wasanii, tulikuwa tunaenda show, tunakuja show. Nilikuwa nimenominatiwa awards fulani huko US. Yeah. So nilikuwa nakuja kama msanii. My second time nilikuwa nakuja kama visitor because unajua tuliowania Kenya, so tulikuwa kufanya like reception, yani watu wenyewe kuweza kukam. Unacheki from her family. So tulikuwa like kufanya reception na mimi kujua pia place ya kwao, sikuwa nimewahi come kwao. Yeah. In fact, mimi niliambia umliona kama ujiko. Ati
Mnaoanaje kama hujui kwa kina bibi? Unajua marriage na kitu nimekamkulan, marriage ni agreement between two people. Wazazi tulikuwa tumeongea through Skype. Niliomba msichana wao through Skype. Alafu sasa unajua tena ukiwa kwa culture ya wazungu hakunanga mahari. In fact kwao mahari wanaichukulianga kama trade. So kwao hakuna kitu kama hiyo. Tuliongea nao through Skype. Na unajua America si hapa, ukiwa Kenya na America huwezi kuja kutembea hivi because lazima ukuwe na mavisa, ukuwe na nini. Yani it's a process. You can't just come to US ati unakuja kuona wazazi. First of all, getting a visa it's hard. Unaona? So we just did a process. Before I engaged my wife, tukaongea na wazazi wao kwa Skype. Nikauliza just to confirm because baba yangu vile nilimwambia na wao mzungu. Kitu ya kwanza aliniambia aliniita Wainaina. Uko sure hii pesa tutaweza? Kulipa mahari ya dola. Nikamwambia mzee tulia. Wamesema huku hakunanga mahari. Because kwao you cannot buy. Wanaichukulia kama buy na actually naonanga pia ni kama buying because kama ingekuanga vile unasemanga ni appreciate msichana, hakungekuwa na negotiation. Ati unasema mbuzi moja, huyo mwingine anasema 2000, huyo mwingine anasema 5000. Unaona? So kwangu sio rangi ni appreciation. I see it as business. So my mind also ikakuwa expanded hapo. Yeah, because if you are appreciating one person, also the other person you are appreciating them because you are coming as a union. That's the idea. Yeah. Okay, so naona Andrea anasema awesome, congratulations. Caroline, congratulations. Wakenya ni kama wamefikia sana hapa. Keep up, good work. Asante. Yes, congratulations. Yeah, niko na wase wengi pia kwa TikTok wana watch bana. Yeah, guys, I'm here with Mtembei TV on YouTube, on YouTube. Yeah, Mtembei TV on YouTube. Pia tuko Facebook kwa Mtembei TV. Yeah, kwa Mtembei YouTube na Facebook. You can also follow him. Wase wangu wote congratulations jana zikiwa mingi. So umefika US, the procedure sasa ya kuwa US citizen. So ukifika US kama umeoa mzungu na bado mko na yeye, unajua kuna watu wanawanga for many reasons. Kama umeoa si mzungu peke yake, kama umeoa citizen, let me just say citizen, kama kuna Wakenya citizen, kama umeoa citizen wa US na mko na yeye, ukiwa na green card you will apply citizenship after 3 years. Okay, ukishafika US, okay, ukishafika US utakaa na green card for 3 years, alafu unaweza apply sasa citizen. Na ukiapply citizenship Sams vipi bana, umse tuligrow na yeye bana, wazi big up Mr. Simes Muiruri kabisa. So kama umeoa citizen you have 3 years to apply. You are eligible after 3 years, only after 3 years. Lakini kama umeshinda green card, unajua kuna other 5 green cards, type of green cards. Kuna ya marriage, kuna ya asylum, kuna ya work, kuna ya hii lottery yenye tunaisemanga sana na hiyo ndio the most popular. Alafu kuna hizi za special category kama wewe ni musician ama uko so gifted in your line of work. Yeah, US inapeana hiyo option ya kuwa na hiyo green card. So so kama umepata hizo zingine 4, you have until 5 years. After 5 years ndio unaweza apply for citizenship. Yeah, but see given because you actually qualify to become a citizen. So una do exams. Kama actually hapa kuna kitabu yangu yenye nilikuwa na study lakini iko tu hapa bado. Hii ni citizenship test. Uko na maswali 100 za kujibu ambazo nitaziweka on my YouTube. Uko na maswali civics, lazima ujue history ya America. Kuanzia walipata independence lini, constitution yao iliandikwa lini, nani alikuwa president wao wa mwanzo, vitu kama hizo. Na unapatanga
all the immigrants wenye wamekuja hapa they know American history than wenyewe, because wewe umeifanya ndio upite ukwe citizen. Hao walizaliwa hapa kufanya hii exams, so hawajui vitu mob. So unapata immigrants wengi wanajua more about US than those people who are born here, na wanajua chums mingi. Unapata mtu amekuja hapa 5 years ako na nyumba yake, ako na biashara zake, yani cause hawa say immigrants wanafanyanga kazi man. Yeah, so we come here hiyo exam nasema hapo, what's the pass mark? So hapa kuna maswali 100 zenye lazima ulearn. Okay, hizo maswali 100 utaulizwa 10 questions. Okay, only 10 questions, random questions, but ukipita 6 they will not ask you 10, you will pass. So ni 6 out of 10. If you get 6 out of 10 you've passed. But the 100 nauliza wale wanakuja na green card hii ya Rotary pia wanafanya the same with test? Yes, citizenship ni kwa kila mtu. Hiyo ni process ya kila mtu. Lazima ufanye hii test, alafu ufanye written. Unaweza ulizwa 3 questions, but ukipata moja umepata. So they just ask you like a question like let's see hapa hivi, a question just like write for me what does the judiciary branch do. Unaandika, ukipata spellings uko sawa. Alafu hiyo ingine anaweza kukuambia umsomee kitu kama what are the 2 cabinet levels positions, hivyo tu. So lazima hiyo ndio English yao, it's very simple. So si kitu ya kubabaisha mtu. What the catch is ni vitu kama umewahi ingia kwa maybe in bad hands na government, unaona vitu kama hizo zinaweza kukuzuia usikue citizen, ama umekuwa kwa militia, ama yani serious stuff ndio zinaweza kuzuia. But hata ukipata ticket, hiyo si big issue. Ticket ya barabara ya kuendesha speeding ama kitu kama hiyo, only kama ulikimbia polisi ikikusimamisha, vitu kama hizo. So those only major stuff ndio zinaweza kuzuia usikue citizen. So ukienda unapita tu unapewa everything else, ama what happens after that? So after umepita hii exam, kama mimi vile nilienda out of state. Kuna state inaitwa Oregon, but wazungu wanaitanga Oregon. So ukienda huko, mimi nilienda huko, but hapa kwetu kuna pia place unaweza enda. Yeah, ni kama embassy, ni kama sort of an embassy, but ya kufanya hizi ma paperworks. Yeah. So let me just start briefly. Ukisha una apply form inaitwa N400. Ukisha apply N400 ipite, unaitwa ufanye biometrics. So mimi niliapply last year April. Nikaitwa biometrics September kufanya hizo, kuchukua fingerprints. After kuchukua fingerprints nikaitwa like last week nikaitwa kufanya citizenship. So what happens ni ukipita hii exam unaweza pewa another date ya kuapishwa, unaona. But mimi vile nilifanya hii exam niliapishwa same day. In fact ilikuwa kitu kubwa. Nilifanya kama nilienda huko hivyo, but tulifanya on kama vile tunafanya na wewe. Nikafanya hiyo exam nikapita, then nikaambiwa simama, weka mkono juu. Nikafanya hiyo pledge of allegiance, nikaambiwa teremka huko chini, chukua certificate. So there's sometimes wanafanyanga hivyo, unafanya the same day na unachukua certificate, because your place nilienda ni like 2.5 hour drive, so it's a distance. Yeah, but process ni the same kwa kila mtu ya citizenship. So si ati wewe ni special category. Hata kama ulioa mzungu Muamerika, ama ulikuja na green card hii ya lottery, ama any other green card, the process is the same. The process is still the same. And you pay, by the way, it's expensive, by the way. You pay around 700 and something. Yeah, dollars. Ukifail unarundia tena another day ama? So yeah, unaweza rudia unless sasa udanganye. Ukidanganya sasa waone umesema uongo, unaweza kuwa disqualified. Yeah.
unaweza Okay, kuwa wakiona discrepancy. Kipto hapa anauliza, anasema congratulations, unaweza pata mzungu mwingine. Unaweza pata mzungu mwingine. Sasa watu wananiuliza hiyo swali, naweza pata mzungu. Sasa shida mimi nauliza, for example mimi Kipto mimi sijawahi muona. Na sasa naweza ambiaje? Ni kama wewe mtembei upatane na mzungu umwambie huko kuna jamaa anaitwa Kipto anakutaka. Yaani unaona sasa hapo hivyo, unaona ile picture. Okay. Kuna wase date online. Mimi nakwanga MC huku, nimeenda harusi mob zenye wase walipatana online na ina work. Kuna ni hapa Justin Kiptuma anasema, can you assist me secure caregiving work in US? I've been looking for it for 2 years. Ako wapi? Ako US ama ako wapi? Job kama hizi za caregiving, job kama hizi za caregiving hizo sasa ni zile za, yani okay, si za chini sana, but mtu yote anaweza fanya, you understand? Like hauwezi ita ati mtu kutoka Kenya kuja afanye hiyo job. Kuna already watu wako hapa wanatafuta hizo job, so ukifika hapa hizo job ziko available. But ukiwa Kenya, like upate hiyo job ukuje tu hapa direct ati tumekuita ukuje ufanye caregiving, it's so hard. Yeah, zile job special ndio unaweza pata hiyo job direct, like expatriate for example. You know, if you are an expatriate unaweza andikwa na job hata kampuni yenye iko huku, like Microsoft inaweza kuandika hata ukiwa Kenya. Yeah, easy big companies, because you are highly qualified for that job. Like hakuna msee mwingine wanaona anaweza fanya hiyo job. That's how you qualify, and that's one way to get a green card, is those people who are highly qualified, whether talented, musician, athlete, scientist, high qualified doctor, unaona vitu kama hizo, aeronautics, all those high jobs. Yeah. David anauliza, how did you meet the mzungu? Maswali ndio hizi sasa. Tulimeet Kenya tu. Alikuwa amekaa Kenya. Tuko naishi Kenya by the way. Tulimeet Kenya. Mimi nilikuwa msanii, so mimi nilikuwa kwa kazi yangu, nilikuwa na perform mostly kwa wazungu kama Australian, Americans. Nilikuwa nimeperform kwa groups mob za wazungu na wanakaa kwa entertain. So lazima ukue kwa place wanaweza kuwa. Usikue huko na ukitaka kitu lazima ukue place inaweza patikana, ama ni aje mtembei? Yeah. Kuna msee hapa baadaye anauliza question kwa TikTok yangu, anauliza, can someone get a job from US and work in Kenya remotely? Yes, that's possible. But I've said as long as you're super qualified. Na naambianga msee kuna jobs mingi online. For example, there's an app called Fiverr.com. I don't know if you know Fiverr.com. Fiverr.com is an app for anybody. If wewe ni msee unajenga kama poster, wewe ni msee unajua kutranslate, wewe ni msee unatengenezanga adverts za TV, sijui nini, hizi ma symbols, ma logos, yani kitu yoyote. Fiverr is a very good platform that I would like for everyone who is creative to join that platform. Hiyo sasa utakuwa unapata jobs from everywhere. Yeah. Na watu wengi wanapendanga kupea, kama msi yako US, wanapendanga kupea wase wenye wako maybe India ama wako Pakistan ama wako hizo side zingine, because anajua nikimpea saa hizi usiku job, by kesho ni mchana kwao, so atakuwa amemaliza by the time naamka. Kama ni job kwanza ya kutranslate, ama job ya kutengeneza poster, ama job ya kutengeneza website, unaona hizo job zote. So naambianga msee there are so many other opportunities out there zenye msee anaweza do. How can we get a copy of that book? Oh, bro, let me tell you one thing. In America, you don't photocopy any material books. Hata hakuna place unaweza photocopy kitabu. You don't photocopy books. You can get them online. Kama hizi maswali ziko online. If you just Google the civics question, American civics question, utazipata online. But kuto photocopy kitabu, CDs and vitu kama hizo huku ni unaweza enda jela bana. Yeah.
It's so serious. Unless unajifanyia kwa nyumba. Yeah. So those have copyrighted materials. So this book like this you can't kama kuna mseme ametoka Kenya akona kitabu yake kwa soft copy, but hawezi toa prints huku, imagine, because hawezi assert that this is his book. So unless akuje na ile the main original transcript from the distributor, not distributor, publishers. So US, when it comes to written materials, that's when unaonanga writers huku wanakuanga so rich, because kitabu ukiandika ile pesa unauza ndio unapata. Hakuna mtu ana photocopy kitabu yako. Ukiona kama umeuza 1 million copy ni wewe umezipata hiyo pesa. Yeah. Si ati kuna mtu mwingine alikubroke somewhere. Hakuna, haiwezekani. Yeah. Nauliza kama kuna ugali huko before akuje. Kuna ugali bro, kuna ugali kuna ugali, hata niko na unga ya ugali hapa, niko na hata nilikuwa naonesha wasee, niko na Royco. Ona hizi vitu zote si za Kenya, kwani zinamwagika? Hii ni ya githeri mix, hii ni sijui ni chocolate, hii ni mchuzi mix. Kuna jeez, zimemwagika. Haya, kuna mchuzi mix, so everything is here. Everything is hizi unanunua Kenya ama ziko huko? Ziko huku, by the way. Hapa kuna duka ya wa Kenya, hata kuna duka nimeificha kwa my story kwa my YouTube. Duka ya Mkenya, hiyo is a big shop. Ngugi wa Thiong'o amekama hapo hivyo, amefanya event yake kwa hiyo duka. Ni African. Hey mazee, hii mchuzi mix imemwagika sasa, inaninukia kwa uso bwana. Sasa after hii show ni kazi ni kuosha hapa sasa. Ona vitu mnanifanyia sasa nikionyesha mchuzi mix. Kuna ketepa. By the way, hii ketepa iko Amazon, unaweza get Amazon, but kuna duka hapa Washington, kuna so many Kenyans, kuna shops za Kikenya, kuna shops mingi sana za Kikenya, kuna churches kama 50 za Kikenya, kuna yani kuna like if I walk to my store hapa hivi nje, chances za kummeet Mkenya ziko so high. I have to meet 2 or 3 Kenyans nikitembea tu hapo nje. Yeah. There are so many Kenyans. Reason watu wanapenda kukuja Washington ni kwa sababu ni place, ni a sanctuary place, yani ina accommodate a lot of immigrants. Yeah, na unaweza apply kama mostly hizo asylum ni kama ukiwa let me, kwa sababu watu waelewi, ukiwa nje ya country una apply refugee, but ukiwa America una apply asylum. Okay, so hapa Washington unaweza apply asylum na uweze kupata job very fast. Alafu kuna so many Kenyans wana employing msee, so unaweza kuja leo, by kesho uko na job already. Yeah, because unaweza andikwa hizo jobs zenye ziko available. Kuna Wakenya wengi wako na companies, wako na adult home hizo za caregiving, wako na malori, so unaweza kuwa second man driver. Hiyo second man driver hatahitaji training, na wana getting between $100 to $200 daily. Yeah, kukuwa makanga wa lori. Yeah, dollars. So yeah, kuna jobs mob available, but so many of those jobs lazima ukuwe hapa. That's why we always say on ways to come here, because it's easy when you're here. Hizo jobs huwezi zipata ukiwa Kenya. Yeah. Okay. Kuna mtu anauliza hapa, hizi green card, how do we apply? Yeah, green card una apply ikifika October. Kama saa hizi iko closed. Saa hizi ni wenye wali apply last time ndio wanaangalia results kama umewin. Now you only need your confirmation number to check on that. Okay? Green card una apply October ikifika. Between October and November. Na qualification ya green card ni ukiwa tu na passport. Ukiwa na passport. Kuna wengine wanaulizanga na kama sijamaliza high school. Kama hujamaliza high school, you only need a 2 years experience of work na 2 years of vocational training. Okay, na hiyo vocational training means lazima ukuwe na hiyo certificate. Kwa sababu kama kuna carpentry, ulifanya carpentry kwa hizi technical colleges,
unaweza kuwa na hiyo certificate kuonesha ulimaliza hiyo course ndio uanze kufanya kazi ya hiyo, kama ni upishi ama tailoring, unaona hizo jobs. Alafu watu wengine wanaulizanga kama lazima ukuwe na mean grade ya sijui high hizo waangalie, they don't look. Okay, green card as long as uko na certificate ya high school hiyo inatosha, whether ulipata E ama Daudi from Daudi Kabaka, haijalishi. Yeah, they don't check on your mean grade, they just look at your certificate. Okay, yeah, because the opportunities are there for family based units. Kama umeenda huko sasa, wewe unaanza kufanya kazi before hata ukuwe citizen. Yeah. Ukiwa huku unaweza anza kazi unaweza fanya mtu yote, as long as uko na driving license. Unaweza fanya kazi nyingi sana driving license, na mimi mwambie watu hata driving license ya Kenya huku inaendesha, by the way, but lazima ujitrain. Usitende tu kwa barabara kama hujazoea barabara, lazima ujitrain, na inakuwa advantageous kama umetoka Kenya, kama unajua kudrive, because hapa hivi unaweza kuwa tuna best yako anakupea gari, unajifunza, unajaribu kuzoea barabara, then una book exam, na exam ya huku ya driving watu huanguka flat cause ni hard, ni tricky. Unajua Kenya bro, mimi nilienda Karen driving center pale police station, tulikuwa karibu watu 500. Niliendesha gari kutoka hapa mpaka pale, lori, nikaambia toka, umepita. Huku driving test ni kama 30 minutes, unaambia reverse, ukipark juu ya mlima tires zinafazi, anashuka kuangalia umeangalisha tire wapi, because if you're parking on a hill, tires zinafazi angalia certain way, ukipaka kwa mteremko tires zinafazi angalia certain way. Uachi gari straight, miguu straight kama umepaka kwa mteremko, wanaangalia vile unapark, parallel parking, easy angle parkings. So you do a test and then unafanya 2 test. Kuna hiyo ya practicals na kuna ya computer, na computer ndo lazima upate 32 out of 40, na hiyo 32 out of 40 baba ni kwa computer. So ukimaliza tu hivi swali ya mwisho inakwambia umepasa ama umeanguka. So hakuna ati sijui kuna invigilator huko hivyo atakwambia sijui nini. Niwe na laptop tu hapo, niwe na laptop na kamera iko hapa, huwezi copy. Yeah, so kama umezoea mwa Kenya baba, hakuna hapo. At my driving test took less than 5 minutes in my New Jersey. I guess every state is different. Yeah, every state is different. Kuna mtu ananiambia hapa my Linda from New Jersey. Yeah, every state is different. Here my driving test I took time, man. Yeah, kuenda hii hapa na hapa wanakuambia reverse. So it always depends, but basically it's strict. Hata kama alichukua 5 minutes, hakuna lazima ufanye the right thing. Hauwezi pass kama ukufanya the right thing. Yeah, because there are some small things ana check. Anasema umekata kona vizuri, ukipark huku karibia ile gari next ana check. So there are those check marks, because mko naye kwa gari, unaenda na gari yako, una test na gari yako. So yeye ndio anaingia kwa gari yako, anakaa hapo, ana mark tu. Akikwambia ukimaliza anakwambia you've passed. Lazima upate pia 80% ya driving test. Na sasa kuna driving practicals na driving ya computer. Sasa hiyo ya computer lazima upate 32 out of 40. 32 out of, that's 80%. So mimi waambia watu also kitu inaweza kukuokoa ni hizi side jobs. Kama unajua kushuka nywele, kama unajua kunyoa, kama unajua kunyoa hapa peke yake ni $30. Na hiyo kunyoa hakuna mtu anakufanya massage huku. Kama vile Kenya naonanga mnakanda kando, wababa wanataka kushinda kwa kinyozi. Hakuna kitu kama hiyo. Hiyo ni massage, hiyo ni place nyingine. Ya massage ni place nyingine, ni $60 kufanya massage. Yeah, so ziko different na pia kuna happy ending. Ukitaka happy ending kwa I tell you. So ukipata hizo talents ndogo ndogo, because there are so many Kenyans hapa, kabla uje take professional, because the downside ya hiyo kitu ni kwamba America huwezi fanya kitu yoyote, hata kushuka nywele lazima ukuwe na state license. Unaenda unafanya exam ya state,
But kama uko na mabeste zako hapa wenye wanaweza kawa nakupea cash, unaenda unanyoa 1 2 3 wa Kenya kadhaa hivi, so unaona hao watakuwa nakuokolea ka pesa ka sherehe weekend, unaona. Yeah, au utakuwa unanyoa like in a public place, utakuwa unanyolea kwa msee, like unanyoa tu msee ama unashuka msee, cause si watu wengi pia wanaelewa kushuka hii nywele yetu, so lazima uende kwa mtu anatambua hiyo nywele. Yeah. Barista anasema, what if you come design event ama tourist, then you switch your status and try and get the social number? So hiyo ndio sasa tunasemanga kufile asylum. Na hiyo cause nimeleta immigrant lawyer hapa kwa my platform, akasema vizuri, ukikuja hapa hivi, let me just elaborate this because watu potea wengi. Okay, kama unakuja hapa US na unataka kubaki, okay, you know in your mind unataka kubaki, apply asylum within 150 days. Okay, usikae sana kabla uja apply hiyo kitu, alafu apply na reason enough. Usiseme ati kwenyu kulikuwa na post election violence na unaishi coast. Hao watu ni, my friend, they do research, wanajua coast hakukuwa na post election violence na vitu nyingi saizi zinakataliwa. Wanakuambia election hiyo kitu ili happen many years ago. Yeah, so lazima kuwe na genuine reason ya kufanya kuoneshana unaweza baki hapa. Hauwezi sema cause hao watu they are researchers na wako na watu wao kwa ground. Okay, so lazima useme a genuine reason, kitu yenye hata ukiambia huyo msee anaona huyo msee they are telling the truth. Haya, so ukisha apply hiyo nini, unaweza utapata driving license na social security na work permit ambazo zitakuruhusu ufanye job. But kama unajua well in your heart you don't want to live in US, wewe umekuja kutembea na unataka kurudi Kenya, you do this, you get pale embassy utapatiwa visa ya 5 years. Okay, but unajua ulisema nakuja my trip for 3 weeks. Put that in your head because at the port of entry watakupigia muhuri ya maybe 6 months. Yeah, 6 months. So you are allowed to stay in US for 6 months. But remember your visa is 5 years. Okay? So don't make a mistake of overstaying your 3 weeks because imeraba stampiwa 6 months. Because ukitoka nje hii country, siku yenye unarudi pale kwa port of entry, vile uliingia ndio vile utatoka. Watakwambia last time you came you said you are staying for 3 weeks. Mbona ulikaa 5 months? Yeah. So make sure if you know in your heart you don't want to live in US or to stay in the US, tafadhali funga virago vyako. Ikifika kama ulisema 3 weeks unakaa 3 weeks, hata kama umeraba stampiwa 6 months, funga virago zako, rudi nyumbani. Okay, and then ukikuwa nyumbani usirudi tena mbio, kwa watakuuliza ulikuwa hapa juzi, mbona unarudi mbio? Kaka at least so that is not was suspect anything. Okay, so yeah, those are the few tricks. And then make sure you understand the questions they asked you at the embassy because they will reverse those questions. Yeah, like for example, maybe at the embassy walikuuliza utakaa how many weeks. Okay, huku kwa port of entry wanaweza kukuuliza how many days are you staying. Unaona, wamechange weeks to days, so lazima ujue kila kitu. Ujue kama ni 3 weeks ni 21 days, so unamwambia 21 days because they change the same question but in a different ways. So make sure you, otherwise watu wengi pia urudia kwa port of entry. Kwa port of entry watu wengi urudia. Also another secret, don't carry sijui kama unajua kuji kukaa ama unakuja kukaa, put vitu za maana kwa luggage. Ile luggage unaenda unaipatia kule mbele, but kama umebeba vitu nyingi kwa kabag kako hapa hivi, ati kuna mtu amebeba ma certificates, unashindwa sasa. Huyu mtu umekuja kutravel 3 weeks, sasa mbona umebeba ma certificates zako, umebeba vitu zingine watu wa Kenya pia wanakuambia niletee mbegu sijui za nini. Hizo mbegu zitakurudisha. Don't carry stuff that are not supposed to. Usibebe mbegu fulani, kuna mbegu wahitaji huku. Usibebe ma certificate, vitu zenye zinaoneshana huyu mtu anakuja kukaa huku. Okay, so tafadhali when you're coming to US make sure
unabeba tu vitu simple. Usibebe pia bags za kuhama mtaani mpaka watu wanashindwa. Kama ni nguo utanunua huko, hata in fact ni cheaper. Yeah, so usibebe nguo za jirani unakuja US. Huku utakuja na nguo unadhani umebeba majacket za maana, kumbe baridi ya huku haitambui jacket ya Kenya. Inabidi ununue jacket za huku. Nani anasema Kipsang anasema ati huku haitaki propaganda na chuki. Huku my friend, rules are very strict. Hata kama unaonanga vitu zikihappen kwa TV, still they are very strict on very many things. Kama driving, if your driving license imepata tickets mara nyingi, inaweza kukuzuia hata wewe mwenyewe kupata job. So it's very good uko na obey laws. Huku kulewa ile yetu ya kulewa, unatembea huku unapigana huku kwa barabara, utalala jela. Kunywa, lakini kunywa kingwana. Naona watu wanasema Wajakoya ni, unajua Wajakoya by the way ni mtu wa US. So akisema mambo ya bangi anajua. Bangi huku Washington imekubaliwa. Kuna duka tu unaweza enda hapa nje na ninunue bangi. I don't smoke, but duka ziko hapa available. Unaweza enda hapa nje na ununue bangi na hakuna mtu anakuzuia. Everything is acceptable. But pali naribia ni kwenda kutafuta kazi, cause you do drug test. Ukipatikana it's too much in your body that you cannot work, it incapacitates you, then job hautapata. That's why unaona kuna watu wengine homeless, because wamekosa kuacha bangi ama hizi drugs. Bangi hata si kitu, kuna other hard drugs wameacha kuziacha. So it's either you use them or no wakatae kuacha, because kwa streets ziko available, you'll get them. But now kufanya kazi hautaweza kufanya, na usipofanya kazi rent hauwezi lipa, mortgage hauwezi lipa, as in, so unakuwa homeless. So that is what happens. It's either you rehabilitate ama uamue kuishi kwa streets. Asante sana. Sijui kama unaweza tupea your last remarks tukimalizia. Mimi naweza sema US, because kuna watu wanadhani ati tunasema US ni kubaya. US is a very good country. Na uambie wa Kenya wao wamekuulizia wazungu watawapata wapi? Watu wa wazungu. So US is a very good place. For me, that's what I say. US is a good place, but it depends with your eye. Okay? Kuna watu walitumwa Canaan, wengine wakasema kuna giants, wengine wakasema there's milk and honey. So there are opportunities. Ni the same na vile unaweza enda Nairobi. Nairobi kuna mtu atakwambia, ametoka Ushagua kuambia, Nairobi mimi siwezi ishi. Huko mnalipa nyumba 30,000 na ni room moja. Unaona? But kuna mtu mwingine ataona many opportunities in Nairobi. Hataona hiyo expensive. Unaona? Mwingine aseme kuna wezi, mwingine aseme unapigwa nyongolo asubuhi ukienda job, unaona, akose kuishi huko. But naye kuna mwingine atakuja US aone more opportunities. Kuna mwingine ataona hakuna opportunities. Na kuna wengine wanakujanga for a certain time, apate do, arudi Kenya. It all depends. So it depends with you. Me, I can tell you US is a good place, but that's why in my platform I also bring people from different countries, so that if US is not good for you, you can go to Poland, you can go to UK, you can go to Australia, you can go to New Zealand. There are so many other options, but Kenya pia ni kupoa ukiwa na pesa. Ukiwa na pesa Kenya si kubaya. Kweli. Naona Ingresa na advise wale wanataka. Waingie Tinder bana. Ndio nasema ukitaka mzungu lazima uko in the right place. Hauwezi kuwa uko hivyo uko, acha nisitaje ma place. Watu hiyo place wanaweza kuwa hapa wanidharau. Lazima ukue. Nisikiza, nikiwa primary kuna mwalimu alikuwa anatuambia be at the right time, be at the right place at the right time, doing the right thing. Utapata hao watu. Okay. Asante sana. Na wanaweza ni follow kwa my platforms, Mkenya Marekani on YouTube. That's where we educate you. Tunawaambia ma realities za US. Kama leo nimeweka poa hapo hivyo ya msemo mwenye alikuja na K1. Hiyo ni fiancé visa kutoka Kenya. So
ni platform yenye tunachanuana. Siwezi pea kila mtu pesa, but naweza kupea information, naweza kukwambia about US, about other countries. Hiyo unasema fiancé visa ni kama mnakatiana? Yeah, kama mnakatiana, huyo mmoja lazima akuwe US. Mmoja lazima akuwe US ndio akuapplyie. So yeye ndio atakuwa kazi huyo sponsor. Na si your sponsor inamaanisha, unajua watu walijaribu jina sponsor. Sponsor inamaanisha yeye anafanya kazi huku, mshahara yake inatosha wewe kukaa na wewe kama unatafuta, as you get to learn about US na kupata kazi. That's what it means with sponsor. Na sponsor US lazima uko unapata 22,000 minimum, which 22,000 hiyo hata kama unafanya half time the job, because 40 hours ndio full time. Kama unafanya 20 hours in a week bado unaweza afford, because 20 hours kama unapata $20 an hour, inapita hata $22,000. 22,000 is around maybe 33 million Kenya shillings. Kama unazipata per what? Per year ama per month? Per year, per annum. So $22,000 per annum. You qualify to sponsor somebody kukuja US. Yeah. So hiyo fiancé visa inabidi ukisha apply lazima muone in 90 days. Yeah, story ni mob, muda ndio hakuna. Yeah, fiancé nimeona sasa is another angle. Yeah. Kama tutakuja na wewe ama utatuletea huyo mwenye ulikuwa na interview kuja tuelezee how it works. Yeah, at least I know few things. I know something about fiancé visa, and one thing watakuscrutinize mpaka text zenye mlikuwa mnatextiana. Sasa utakuja una print text zenye mmekuwa mkitextiana, because they want to see your longevity in way. Hata ni the same na marriage, by the way. Marriage na fiancé, they look at the same things. Okay? Like usivute ma text, because watakwambia later wanataka ku prove that hii relationship ni ukweli. So watakwambia later, mlijuana lini? Tulijuana 3 years ago. Later text za 3 years ago. Utazitoa wapi kama ulidelete? So hata mkikasirikiana na unajua end goal ni nini, usivute text. Watakuitisha text za 3 years ago, unashindwa unazitoa wapi? Uzilete kama umeziprint. So it's good to have those evidences. Kama mko na picha za kitambo. Yeah, so those are things to know. You need to know. Okay, yeah. So I think tutakuita another day. Yeah. Acha ningangana na vitu za siasa hapa, nataka kumalizia before. Sawa. Najua hiyo ndio imepamba moto. Siasa imepamba moto sana. I have a lot to do today. Yeah. Wewe nikikuhitaji acha nikucall me hata next week ama next week, but one ukuje utueleze about these visas. Unajua Wakenya wanataka kuelewa so much. Yeah. Asante sana bro. Sawa guys, tupatane pale. Mnaweza ni follow kwa YouTube, Instagram, TikTok, kila mahali. Mkenya Marekani kwa YouTube. Yeah, ama Gerriey Wainaina. Yes. Twende kazi. Thank you so much for your platform, bro.